वीजा दिया जाएगा। साथ ही भारत हर साल मंगोलिया से युवा कल्चरल एम्बेसडर्स की भारत यात्रा भी स्पॉन्सर करेगा। फ्रेंड्स, भारत मंगोलिया के विकास में एक दृढ़ और विश्वसनीय साझेदार रहा है। भारत की $1.7 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट से बन रहा ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देगा। यह भारत का विश्व में सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है और 2500 से भी अधिक भारतीय अपने मंगोलिया के साथियों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को साकार कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में भी हमारे सहयोग को हमने आगे बढ़ाया है। अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आईटी और भारत मंगोलिया फ्रेंडशिप स्कूल के माध्यम से मंगोलिया के युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिल रही है। ये सभी प्रोजेक्ट्स हमारी गहरी मित्रता की मिसाल है। साथ ही आज हमें कई प्रोजेक्ट्स की घोषणा करने जा रहे हैं तो सामान्य मानवीय के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। मंगोलिया के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप हम यह भी प्रयास आगे भी जारी रखेंगे। मुझे खुशी है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर भी ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ, डिजिटल, माइनिंग, कृषि, डेयरी और सहकारिता जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाश रहा है। एक्सेलेंसी, हमारे संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच विश्वास और मैत्री की ठोस नींव पर टिके हैं। साझी सांस्कृतिक विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास के लिए साझी प्रतिबद्धता इन्हें सींचता है। मुझे विश्वास है कि हम साथ मिलकर इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। एक बार फिर आपकी इस ऐतिहासिक यात्रा और भारत के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता और मित्रता के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बायरला, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request His Excellency Mr. Khurelsukh Ukhnaa, Honorable President of Mongolia, to give his remarks to the media. Та бүхэнд энэ сайхан өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Мянган-мянган хэмжигдэх агуу соёл иргэншлийн өлгийн нутаг үзэгсэн бохроо дотноо орноо бид бүхнийг халуун дотноор хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлж буй эрхэм хүндэт ерхий сайд танд болон энтэг улсын төр засаг найрсаг ард түмэд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Сүрлэг гямлан улс өнгө алгалсан өв соёл эртний гүн ухаан орчин цагийн хөгжил дэвшлиг хослуулсан энтэг улсад хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны түүхт 70 жилийн өмнө тохиолдуулан Монгол улсын төрийн тэргүүн төрийн ажлал хийж байна. Монгол улс энтэг улсыг өөрийн 3 дахь хөрш Өмнөд Аз энтэг номхон далайн бүс нутаг дахь оюун санааны ихтгэлт түнш хэмээн үздэг бөгөөд манай хоёр улсын стратегийн түншлэлийн харилцааг улам бүр гүнзгийрүүлж хамтын ажиллагааны цар хүрээг өргөжүүлэн хөгжүүлэх нь Монгол улсын гадаад бодлогын тэргүүлэх чиглэлийн нэг гэдгийг тэмдэглэн хэлхийг хүсэж байна. Эрхэм хүндэт ерөнхий сайд таны удирдлагаар өдрөөс өдөрт өргөжин хөгжиж буй энтэг улсын өрнөн их хөгжил дэвшил, ард түмний найрсаг зочломтгой зан чанар, баялаг өв уламжлал, түүх соёлтой бид бүхэн ойр дотн танилцж байгаадаа бас сэтгэл хангалуун байна. Ган бүрний урсгал дугаа адил амгалан дөлгөөн энтхийн ард түмэн уудам тал нутагшгэ уужим сэтгэлтэй Монголын ард түмний учрал холбоо нь одоогоос 2500 жил буюу Хүнүү гүрний үеэс ихтэй бөгөөд энтхийн гүн ухаан
Бурхан шашны ариун сургаалыг эрхлэн хүндэлсэн бидний өвөг дээдсийн уламжлалт найрсаг харилцаа өнөө цагт оюун санааны хөршийн хуваар улам гүнзгэрэн хөгжсөөр байна. Ажиллагааны түүхт 60 жилийн ойгоор Эрхэм хүндэт ерөнхий сайд Нарендра Моди таны мөнх дөнгөрийн орон манай сайхан улсад хийсэн анхны ажил нь манай хоёр улсын харилцааг стратегийн түншлийн өндөр түвшинд хүргэж харилцаа хамтын ажлыг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, эдийн засгийн чухал ач холбогдол бүхий томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг эхлүүлэх үндэс суурийг тавьж байсан юм а. Тэгвэл энэ удаагийн төрийн ажлын хүрээнд Эрхэм хүндэт ерөнхий сайд та бид Монгол энтхийн найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааны 70 жилийн үр дүнг олонт амжилтыг дүгнэн хэлэлцэж цаашдын харилцаа хамтын ажиллагааны хэдийн төлөв тэргүүлэх чиглэлүүдэд хамтран тодорхойлж газрын зураг зурж Монгол энтхийн харилцааны түүхийн нэгэн шинэ хуудсыг хамтдаа эхлүүлж байгаадаа миний бие баяртай байна. Та бидний яриа хэлцээний дүнгээр Монгол улс бүгд найрамдах энтэг улсын стратегийн түншлийг хөгжүүлэх тухай хамтарсан мэдээллийг бид гаргалаа. Мөн Монгол энтхийн харилцаа хамтын ажиллагааны эрх зүйн үндсийг бэхжүүлж, худалдаа эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, эрчим хүч, уул уурхай, мэдээллийн технологи, соёл хүмүүнлэг, залуучууд, спорт, соёл урлаг зэрэг салбарын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэн хөгжүүлэхэд чиглэсэн засгийн газар хоорондын болон байгууллага хоорондын 10 гаруй баримт бичгийг бид энтхэг улсын Виксит Бахрат 2047 үндэсний хөгжлийн стратегтэй уялдуулан хоёр улсын хамтын ажиллагааг бүх талаар өргөжүүлэн хөгжүүлэх талаар бид санал бодлоо солилцсон. The construction of the oil refinery, a flagship symbol of Mongolia-India cooperation, is of strategic importance for ensuring Mongolia's economic security and the further prosperity of our country. I want to express my deep gratitude to the government and companies of India, as well as to you, the Honorable Prime Minister, for your all-round support and collaboration for the successful implementation of this project. The intergovernmental agreement signed within the framework of this visit, namely the Memorandum of Understanding on the Promotion of Cooperatives and the Agreement on Cooperation in India and Grant Assistance for Implementation of Quick Impact Projects, will not only support Mongolia's regional development concept, but also greatly contribute to empowering local communities, empowering citizens' livelihoods, and promoting the growth of small and medium-sized enterprises. I am pleased to underscore that both sides share similar views on the significance of exploring new transport and logistics connections and gateways to enhance our trade and economic cooperation, as well as jointly utilizing the potential of third country ports and transport corridors, sharing experience in road and railway development, and examining the feasibility of establishing regular direct flights and increasing transit connections between our two countries. In this regard, a Mongolian air carrier is preparing to operate charter flights to New Delhi and Amritsar starting later this year, which will make a substantial contribution to expanding our bilateral relations and cooperation, including tourism and business sectors. We also signed the Memorandum of Understanding for Cooperation in the field of geology and minerals resources, which creates broad opportunities by opening a new avenue for expanding collaboration and increasing investment between our two countries. Mongolia highly values India's significant contribution to the global energy transition, which further consolidates its established position as a global leader in the energy sector and initiates the International Solar Alliance. And taking this opportunity, I would like to reaffirm Mongolia's position to join this alliance. We believe it's fitting to introduce India's best practices in sheep wool processing, particularly its globally recognized carpet and textile production, to Mongolia's under Mongolia's White Gold program, and agreed to seek possibilities to work on raw material supply, human resource exchange, and jointly export value-added products to the global market by combining the strengths of our two countries. I am fully confident that the Mongolia-India Business Forum to be held in New Delhi during this visit will serve as a vital platform for further expanding mutually beneficial economic cooperation and supporting our communities of business, entrepreneurs, and wealth creators.
Moreover, the signing of the Memorandum of Understanding on the cooperation in the field of sharing successful digital solutions implemented at population scale for digital transformation during this visit marks another milestone in elevating our collaboration in this area to a higher level and defining its future trajectory. The India-Mongolia Friendship Secondary School, which is built under Your Excellency Prime Minister's decision, will play a valuable role in strengthening the friendship and ties among our children and youth, the future of our two nations. I also have my full faith that Mongolian youth studying in India under the President's Scholar 2100 program, spearheaded by the President of Mongolia, will serve as a bridge of friendship between our two peoples, proudly carrying forward the shared traditional legacy of friendly relations and partnership between our two nations. I'm thrilled that within the framework of this visit, artists from the Mongolian and also I'm grateful for the government of Mongolia for announcing the number of scholarships to be extended for Mongolian students. I'm thrilled that within the framework of this visit, artists from the Mongolian Grand Theatre National Art are performing the beautiful Land of Mongolia concert in New Delhi for the first time. The concert will indeed delight our Indian friends with melodies from our vast steppes, creating unforgettable memories together. And during our meetings, we have discussed one of the main areas of our bilateral cooperation, which are the cultural and the sport ties. Honorable Prime Minister, I want to express my sincere appreciation for how your contributions and efforts continue to play a tremendous role in expanding and deepening the relations and cooperation between our two countries. I have complete confidence that the outcomes of our discussions and the agreements we reached will come to fruition, bringing prosperity to our two nations and benefiting our peoples, thereby catalyzing the growth of Mongolia-India relations and cooperation even further. May the friendship between our two peoples continue to blossom for generations to come, and may the partnership between Mongolia and India, spiritual neighbors that share historic bonds, flourish for eternity. The Honorable Prime Minister, taking this opportunity, I reaffirm my invitation for you to pay a state visit to Mongolia, the land of the eternal blue sky with ancient history, at a time of your convenience. I'm very delighted to say this in your beautiful palace. Thank you very much. Thank you, sir. That concludes the press statements and this event. Thank you for your presence, ladies and gentlemen.